I think, this is just not a normal school which has been done with ulterior objectives. This has been done with amazing amount of passion. Whoever gives the most gets the most. Yes or no? நீங்க தான் இன்னைக்கு விழா நாயகர்கள். நாங்கெல்லாம் சும்மா ஏதோ வந்துட்டு போறவங்க தான். இப்பதான் சொன்னேன், low aim is a crime. Let us please ensure that we are all not talking machines but doing machines. எது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கரன்சி தான் இருக்குது உலகத்துல. Some of us use it, some of us waste it. என்ன அந்த கரன்சிக்கு பேரு? Listening so many nice things about myself, and most importantly, the kind of school that I'm visiting. In fact, even last time when I came, I really found here to be a divine space. I think, this is just not a normal school which has been done with ulterior objectives. This has been done with amazing amount of passion. I know, whomever I talk to, it could be the vice principal that I spoke before I could come here. He says, we don't even reject any student, right? I mean, it's not about just running an institution for the sake of running an institution, right? Not at all. It is run with passion. It's run with purpose. It's run with a lot of foresight in 50 years. What a ritual, right? Lighting a mother lamp, subsequently passing on that, taking it home. Phenomenal. We're really, really blessed to be here in this space. And when Anirudh sometime back spoke, Anirudh said that, we all light this lamp to ensure that we see our goals, our objectives, our dreams, so that, we go forward there. Yes or no? Is that what he said? Guys, I mean, the normala, நான் மட்டும் தனியா பேசினேன்னா, இங்கெல்லாம் நார்மலாக இந்த பேசும்போது ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்துக்கும் முதல்லையே. அதுவும் மத்தியான நேரத்தில் பேசும்போது உங்களெல்லாம் தூங்காமல் வச்சுக்கிறது என்னுடைய ப்ராமிஸ். நான் தூங்காமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களோட ப்ராமிஸ் எனக்கு வேணும். இஸ் தட் ஓகே? நான் தூங்காமல் இருக்கணும்னா உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி வரும். எப்படி அது? ஏன்னா நீங்க தான் இன்னைக்கு விழா நாயகர்கள். நாங்கெல்லாம் சும்மா ஏதோ வந்துட்டு போறவங்க தான். 12ஆம் கிளாஸ் பிரம்மாண்டமா படிச்சு ஒரு பெரிய எக்ஸாம் எழுதிருக்கேன். எனக்கு இன்னைக்கு நினைச்சாலும் எப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வேலை செஞ்சேன்னு கேட்டால் 12ஆம் கிளாஸ்ல மட்டும்தான். அப்பா அந்த எக்ஸாமை நினைச்சாலே பயமா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அப்படித்தான் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் ஒரு பில்டப் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. 12ஆம் கிளாஸ் ஏதாச்சும் ஆச்சு உலகம் பூரா தெரிஞ்சிடும். so many other things. So விழா நாயகர்கள்லாம் இங்கே தான் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க. So love to see that you all participate in this whole thing. I have a big belief system. What do you think, to be successful we require? What is that one thing we require? முதல்ல சொன்ன மாதிரி, if it can be interactive, it will be fantastic. What do you think we require? One most important thing to be successful. என்ன வேணும்? கடின உழைப்பு இல்லையா? Hard work. What else? Time management. Yes, time management. Brilliant. வேற என்ன? Consistency. Yeah, fantastic. What else? தன்னம்பிக்கை இல்லையா? Self confidence. என்னால முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை. வேற என்ன வேணும்? சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா வேணும். I'm so glad that you're all giving this list so beautifully. What else do you require? One of those most important things. While all this is very important, kadina உழைப்பு, hard work, right? The smart workல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா சோம்பேறிக்கு உண்டாக்குற வாக்குன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். சும்மா நினைச்சுக்கி தூங்கிட்டு ஆமா நான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுவேன். Nothing beats hard work, right? Discipline, dedication, consistency, time management, prioritization. இதெல்லாம் கண்டிப்பா வேணும். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னும் ஒண்ணு வேணும். Which is what I want you to say. Perseverance, beautifully said. Ilya? Perseverance is very critical. One of those things I would always like to share this, right? நார்மலா மெதுவா இந்த மாதிரி பேசுறதுனா சும்மா என்ன வேணா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அது பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பேசுறது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் ஆனா இது எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் கையை தூக்கி நம்ம பலமா சொல்லணும்னா நமக்கு கொஞ்சம் யோசனையா இருக்கும். நிம்மதியா போய்கிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையில நானே மண்ணள்ளி போட்டுக்கிற மாதிரி சந்தோஷமா தான் இருந்துச்சு இது வரைக்கும், ரைட்? காரணம் என்ன? பயம். எது மேல பயம்? ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். எஸ் ஆர் நோ? கரெக்ட் தானே? நல்லா போய்கிட்டு இருக்க வாழ்க்கையில நானா கையை தூக்கி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சிரிச்சான்னா why at all that? எஸ் ஆர் நோ? என்னைக்கு இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு சொந்தமாகுதோ அப்போதான் அந்த வசனைகள் நடைமுறைக்கு வருது. எஸ் ஆர் நோ? Let us please ensure that we are all not talking machines but doing machines. Yes or no? All of us know what is very important. But the irony is when it comes to getting things done, then we are all we are all scared. We don't want to do that, right?
please ensure and start practicing. Failure is the first step to success. Go out and fail. Nothing will happen because failure is where lessons are. Only if you lift your hands like this, talk, 10 people laugh. That's where you get the fire. இன்னும் மேல் பாரு, நாம் பேசும்போது 10 பேர் அட்லீஸ்ட் கை தட்டலனா என்ன பார்த்துக்கலாம். எதா வேணும்? அங்கிருந்தா ஃபயர் வரும். உட்கார்ந்தே இருந்தா ஒண்ணு வராது, ரைட்? Please go out and try. Please go out and do, right? So இப்போ யார் கரெக்டா கையை தூக்கி சொல்ல போறீங்க? What is that one thing that I am looking at? கை தட்டல்கள்லயே இவ்வளவு ஒரு கஞ்சத்தனம். நான் உங்க கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணு காசு பணம் எல்லாம் கேட்கல இல்லையா? ஒரு சாதாரண கை தட்டல்கள். This is something that I always keep talking about it, right? இன்னைக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நல்லதா செய்தோம்னா நமக்கு 4 பேர் சூப்பரா பண்ணேன்னு சொன்னா கோபம் வருமா இல்ல சந்தோஷமா இருக்குமா? சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? எதிர்பார்க்கும் போது அநியாயத்துக்கு தாராளம். நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சோம்னா 10 பேர் கைதட்டோன்னு எதிர்பார் பண்ணுவோமா மாட்டோமா? ஆனா கொடுக்கும் போது மட்டும் ஏன் கஞ்சத்தனம்? Yes or no? Appreciation matrum, right? When it is about giving, right? Please be other way around. Abdina, when it is about giving, be as lavish as possible. Are you with me on this? When you are expecting, எவ்வளவு கஞ்சத்தனமா இருங்க. காரணம் என்னன்னா, ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு நமக்கு கிடைக்கலன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? சோகமா இருக்கும். எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னா சோகமே இருக்காதே, கரெக்ட்? பட் ஆனால் கொடுக்கும்போது தாராளம், எதிர்பார்க்கும் போது தி அதர் வே அரவுண்ட் இருந்தா லைஃப் வில் பி ஃபென்டாஸ்டிக். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து ஐ எம் ஷுவர் Madam and all has worked really tirelessly in creating phenomenal human beings. So these human beings need to have these awesome qualities. Yes or no? Awesome qualities of appreciating people. Wherever there is an opportunity, irrespective of the fact whether I get appreciation back or not, I would be a great giver. Karanam enna, whoever gives the most gets the most. Yes or no? University of Yale got in a few lakh applications, right? And that year, University of Yale decided to say that we are not going to have this as a normal janta stuff. We will increase the price so high that we are going to give this education to people who also have a lot of money, all right? So they increase their tariffs so high, right? So in the few lakh of people, rich, amazingly intellectually strong, very, very, illustrious students, about 100 of them got to study. Fast forward 2000, right? 25 years passed. So they decided to understand what happened to these 100 guys who came out of the university. Inquisitive, correct? We all know that today you are all finishing 12th standard. After 25 years, all of you would have been in various sides of the society, correct? They found there was an interesting study, and from there, one of the biggest lessons for humanity arose. This is true data. I am not giving you any fudged stuff, right? From University of Yale, they had approximately around 4% of them, which is 4 guys, went on to become hugely successful, hugely, types of Bill Gates kinds, right? There were another 10 people who were very, very successful. Hugely and very is like different terminology. A decent 45 people were doing very good, right? There are sections, right? They put it into various buckets. There was an alarming 41% who were COP. What is COP? Care of platform. They lost almost every single money, right? Why? Because there was a great depression at that point in time. They went in for something and it didn't work. So they went on to again do another study of understanding what was very, very common in the first 4% and the next 10%, 14%, right? So they found that all of these guys were very, very smart, right? What do you mean by smart? All of them were very, very smart. What does this smart means? Having to find that smart, it became a corporate vocabulary. Today you go ahead and Google smart.
you will understand what smart is. And that's the smart that I want to share it with you, because I feel it's extremely important for being successful. Now what is this smart all about? என்னவா இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அழகாக இருந்திருப்பாங்க, நல்ல ஸ்மைலாக ட்ரெஸ் பண்ணி, நல்ல ஒரு சலூன் கிலோன்லாம் போய் மேக்கப் எல்லாம் போட்டு. இஸ் தட் ஸ்மார்ட்னஸ்? என்ன ஸ்மார்ட்டாக இருந்திருக்கும்? தெரிஞ்சால் நானே அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ தானே படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆல் ஆஃப் தீஸ் கைஸ் ஹேட் அ வெரி வெரி ஸ்மார்ட் கோல். இதுதான் அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஸ்மார்ட் அப்படின்ற வார்த்தை அன்னைக்கு இல்லை. அவங்க கிட்ட தெளிவான இலக்குகள் இருந்துச்சு. அந்த இலக்குகளை மறுபடியும் டீப் பிரீஃப் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எல்லாமே இந்த ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற ஆக்ரோனம்க்குள்ள கிளீனா செட் ஆச்சு. And that is where they launched this word called smart. So each of this letter has got something. What is this word called? S means. என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க? S. How should a goal be? What is S? Success. What does this S mean? Any idea? ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வர மாட்டேங்குது, டிசிப்ளினுக்கு வர மாட்டேங்குது, பேஷன்ஸுக்கு வர மாட்டேங்குது. என்னதான் இருக்கும் எஸ்? சாரி சாரி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க, ரைட்? தன்னம்பிக்கை, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி தேங்க்யூ. பட் இலக்குகள்ல தன்னம்பிக்கை இருந்தால் தான் ஜெயிக்கவே முடியும், ரைட்? வெரி ட்ரூ. பட் இந்த எஸ் அது அல்ல. வாட் இஸ் எஸ் மீன்? You need to be sincere in what you are doing, right? That's again not this. Where என்னவா இருக்கும்? S means any goal which is very very super. Any goal which is very. இதுக்கு ஒரு அழகான நம்ம ஐதீகங்கள்ல ஒரு கதை இருக்கு. என்ன கதை அது? அர்ஜுனன் கிட்ட ஒரு கிளியோடைய சுட சொல்லும் போது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் என்ன தெரிஞ்சது? கண்கள் இருக்கக்கூடிய கரு தெரிஞ்சது. பாக்கி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கிளி தெரிஞ்சது, பாக்கி இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சீனரியே தெரிஞ்சது. எவன் ஜெயிச்சான்? கரு எப்ப தெரிஞ்சதோ அந்த அளவுக்கு தெளிவா இருக்க என்னுடைய இலக்குகள், ரைட்? Lot of people will keep saying that I want to become a doctor, right? Could be one of those students' dream. Doctor in what? Doctor in ophthalmology. In ophthalmology, what? Today you want to become an IAS officer. What? Can we be as specific can be? Yes or no? When you say that I want to have great marks in my 12th standard, do you know exactly how much of marks do you want? 600 mark வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, do you know exactly how much of marks do you want? Probably mathsல 100, பிசிக்ஸ்ல 100, whatever be that, எல்லாத்துலயும் 100. தமிழ்ல போட மாட்டானுங்கிறதுனால 96, இங்கிலீஷ்ல போட மாட்டானுங்கிறதுனால 99. கேட்கறதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். நான் 67% தான். So not that, don't think anywhere wrong. Point here is this. But are you be very specific? இங்க 100 மார்க் எனக்கு மேக்ஸ்ல வரணும்னா 4 ரிவிஷன் முடிச்சிட்டேன் நானு. Are you there with me on this? This is what I call it being specific. நீக்கு சினிமாக்கு போகும்போது ஏதாவது ஒரு சினிமான்னு சொல்லிட்டா போறோம். கரெக்டா காட்சி பேர் தெரியுது, சினிமா படம் தெரியுது, தியேட்டர் பேர் தெரியுது, தெரியுதா இல்லையா? ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிறமா இல்லையா? முடிஞ்சா இந்த ரோ டிக்கெட் அந்த இடத்துல இந்த சென்டர்ல வந்தா தான் பியூட்டிஃபுல் வியூ கிடைக்கும். Have you not specific? யோசிச்சு பாருங்க. தெரிய ஒன்னும் தெரியாம இன்னைக்கு சினிமாக்கு போலாம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டு போனா சினிமாக்கு போவீங்களா மாட்டீங்களா? இங்க போன டிக்கெட் கிடைக்காது, அங்க போன டிக்கெட் கிடைக்காது, எங்கேயும் கிடைக்காது. எஸ் ஆர் நோ? But while life you think it's very very simple, straightforward, when it comes to our life, are we that specific? எந்த ஊருக்கு போறதுன்னே தெரியாம எந்த ஊருக்கு போய் இறங்குவோம்? Please be very clear. Let me be specific on your goals. What do you want? In case நிறைய பேருக்கு நான் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும், இல்ல 2 வீடு வாங்கணும். கரெக்ட்? வீடு வாங்கணும்னு சொன்னா எங்க இருக்கணும் வீடு? எவ்வளவு பெட்ரூம், எவ்வளவு பாத்ரூம், எத்தனை கார்? Let's be specific. Am I getting the message clearly? Yes or no? Goals need to be specific. How specific? However specific it can be. Like how Arjuna could see that particular one dot. யாருகிட்ட கொண்டு போய் அந்த டாட்டை காமிச்சாலும் the dot is a dot. Yes or no? It is not a scenery. தெளிவா இங்க தான் அடிக்கணும்னா அங்க தான் அடிக்கணும்.
that specific. What does M mean? What is that? M is management. It needs to be measurable. Measurable na number irukano, right? When I say number, anything and everything we need to have numbers into it. Mark, fantastic, நல்ல மார்க் வந்தா பத்தாது. 467 நம்பர் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? இன்னைக்கு நான் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ், இன்ஃபேக்ட் சம் டெல்லியில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு கார்ப்பரேட் ஆடியன்ஸ் அவங்ககிட்டலாம் சொன்னேன், இந்த ஸ்மார்ட் கோலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்ககிட்ட சொன்னேன், அவன் சஞ்சய் நீ சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஏற்றுக்கவே முடியாது, எனக்கு உன் மாதிரியெல்லாம் பெரிய கனவு கிடையாது, பெரிய இப்படி சாதிக்கணும் அப்படி சாதிக்கணும்னு எல்லாம் எனக்கு ஆசை கிடையாது, எனக்கு ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னார். ரைட், அவன் எங்கிட்ட அப்போ எங்கே இருக்குது மெஷரபிள் அப்படின்னு. சரி சார், சாதாரணமான வாழ்க்கைன்னு என்ன சார்? என்ன, ஒரு வீட்டு வாடகையை கொடுத்துட்டு என் 2 குழந்தைகளுக்கு படிக்க வச்சுட்டு அப்புறமா ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டாக இருந்தால் போதும். சரி, அப்போ குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்னா எவ்வளோ சார் செலவாகும்? செலவாகுமா ஆகாதா? சாதாரண வீட்டில் இருந்த செலவாகுமா ஆகாதா? ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு இருக்க நம்ம செலவாகுமா ஆகாதா? எவ்வளோ செலவாகும்? Are you there with me on this? ஓகே, எனக்கு ஒரு 8,000 ரூபா, 10,000 ரூபா, 12,000 ரூபா நம்பர் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? சாதாரணமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கே இத்தனை நம்பர் வரும்போது நம்மளாம் சாதிக்க பிறந்தவங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்கும்? எஸ் ஆர் நோ? Let us have for anything, if you talk about great marks, have clear numbers. Get back and say in each subject how much numbers do you want. If you are looking at getting into IAS, again it will mean that you will require to score so much of percentage to ensure you get into IAS. Yes or no? If you that there is numbers in it. Does it have numbers? If you want to get into doctor, you have a NEET score and that has numbers in it. Irka illaya? Only if you score so much marks you will get into NEET. Correct? நல்லா படிச்சு நல்லா எழுதுனா பார்த்தா இத்தனை நம்பர் வரணும், அப்பதான் அங்க போக முடியும். After you come, let's say you get into a business world, you need to do your targets, you require to do so much of cold calls, so much of sales. That's business world. Correct? Anywhere, anything you do, you have numbers. Please track that numbers, and that's what measurable is. So SM, A. What is A? A is that achievable and aspirational target. So you might ask me, enna Sanjay in the achievable and aspirational? Achievable அப்படினா ஷார்ட் டேர்ம் எல்லாமே அச்சீவபிளாக இருக்கணும், ரைட்? ஷார்ட் டேர்ம் எல்லாம் அச்சீவபிள் அப்படின்னா என்னோட நார்மல் வாக்கிங் நான் பண்ணேன்னா திஸ் இஸ் மை அச்சீவபிள் ஸ்டெப், கரெக்ட்? ஆஸ்பிரேஷனில் என்ன கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுக்க வைக்கிறது, திஸ் இஸ் அன் ஆஸ்பிரேஷனல் ஸ்டெப், கரெக்ட்? டிட் யூ கெட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? என்னால் இப்போ நான் என் மாதிரி ஒரு 67% வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க திடீர்னு நான் ஐஐடிக்கு போகணும், தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் மை சன் செட், யூ நோ, ஃபைனலி when it came there. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இப்போ 67, ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 75 தட்ஸ் அச்சீவபிள். 67 to 75 பக்கத்தில் இருக்கு, 75 to 82 பக்கத்தில் இருக்கு. வாட் ஆர் யூ டூயிங்? யூ ஆர் கன்சிஸ்டன்ட்லி க்ரோயிங். In about 5 steps you will reach there. Yes or no? That's exactly what achievable aspirational targets are. Correct? எதுக்காக achievable aspirational targets இருக்கணும்? Like, you know, get on to cricket. Sachin Tendulkar goes and you ask him how much of runs. What do you want him to say? Achievable அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 40 ரன் எடுக்க போறேன்னு சச்சின் தெண்டுல்கர் சொன்னா, will you clap? You will not, because you will probably be, sorry, Sachin Tendulkar is probably old, but that's been my follow-up on cricket. Right? You would want him to say 197 because he's already scored 197 and you want to tell him something taller, right? Please go ahead and have an ambitious goal, right? Abdul Kalam சொல்ற மாதிரி, low aim is a crime. Yeah? Because India is in such a beautiful position today. Beautiful position, right? Inniki, if you are there as an Indian citizen, you are one of the finest breeds in this world. Because you have the finest of opportunities, and if you are aiming low, it is definitely a crime. Low aim is a crime. அப்ப நம்ம என்ன எப்படி இருக்கணும்? நம்ம கனவுகள் பெருசா இருக்கணும். இல்ல பலமா சொல்றதுக்கு ஏன் இவ்வளோ தயக்கம்? பெருசா ப்ளவுடா இருக்கணும், ரைட்?
So that's A, achievable, aspirational, right? What does R stands for? R stands for the word review, right? Review. Review is இன்னைக்கு ஒரு சமயம் நான் வந்து how many of us here wants to get on to state first year 12th? Very nice. I have a few hands going up there. Very, very good. Give them a big round of applause. இப்பதான் சொன்னேன், low aim is a crime. கையை தூக்கினா நாளைக்கு என்ன போலீஸில் பிடிச்சி ஜெயிலியாக ஓட்டுருவானுங்க. அன்னைக்கு நீ சொன்ன ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு உள்ளே ஓட்டுருவானுங்க. ஓட சொல்ல மாட்டானுங்கல்ல. லோ எய்ம் இஸ் அ கிரைம். கரெக்ட். இப்போ நினச்சிங்கனாலும் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 கை தூக்கலாமா? ட்ரை தான் பண்ணி பார்க்கலாமே. காசு பணம் கேட்க மாட்டாங்க. ரெண்டாவது உள்ளேயும் முடிச்சு போட மாட்டாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறது சிரிப்பா, அவன் பிரச்சனை சிரிச்சுட்டு போகிறான், நமக்கு என்ன? அது எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக எமோஜி அவன் பார்க்க மாட்டான். Right? So how many of us can become state first here? Very good. Give them all a big round of applause, guys. Right? So good that I have amazing amount of people. நான் இந்த கேள்வியை மறுபடியும் கேட்கறது வழக்கம். இந்த ஃபேக்ட்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியை படிச்சுட்டு நாளைக்கு எங்கே போய் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய சமயங்களில் நமக்கு புரியவே புரியாது. யூஸ் பண்ணுவோமா மாட்டோமா, இதெல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா? பட் எதை யூஸ் பண்ணுறோமோ பண்ணலையோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கெல்லாம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னா உங்களுடைய கடின உழைப்பால் தான் வந்திருப்பீங்க. அது ஒரு சான்றிதழ் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு. ஏசாரணோ கடின உழைப்புக்கான சான்றிதழ் தான் உங்க ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட். இதுல இருந்து எவ்வளவு நாலேஜ் எடுத்தீங்க, யூஸ் பண்ணீங்கன்றதெல்லாம் அடுத்த பிரச்சனை. How did you become there? You became there because you really worked hard. This is a proof of your hard work, and that's all that you're going to showcase to the world when I say that I've got 70%, I've got 72%, I've got 95%, right? That's your proof. So don't miss to show this world that proof of your hard work, right? That's something which is very, very clear and straight, right? And that's achievable, aspirational. அந்த நம்பர் உங்களுக்கு வரணும்னா, மேக்ஸ்ல 100 மார்க் வாங்கணும்னா எவ்வளவு சப்ஜெக்ட் இருக்கு மேக்ஸ்ல? 12 chapters, right? So 12 chapters. நமக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு? சாரி, 8 days இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு தடவை கண்டிப்பா 4-5 தடவை முடிச்சிருப்பீங்க இந்த இதெல்லாம், ரைட்? இன்னையிலிருந்து ஒவ்வொரு சாப்டரையும் 1.5 சாப்டர் ஒவ்வொரு நாளும் கைக்குள்ள வச்சுட்டேன்னு சொன்னோம்னா மட்டும்தான். சாரி, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ an example that only if max is that point that you have, right? What are you doing? You are trying to do review, right? Ensuring that in 1.5 days I will close whatever be that review point, right? And you go on to do it. நிறைய சமயங்கள்ல இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் எங்க காலகட்டங்கள் எல்லாம் what happens is இன்னும் 4 நாள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு ஒரு பாடம் முடிக்கணும், ஒரு கிளாஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு மட்டும் டிவி பார்த்துக்கிறேன், நாளைக்கு கண்டிப்பாக அந்த பாடத்தை படிச்சிடறேன். எஸ் ஆர் நோ, ரைட்? இன்னைக்கு மட்டும் ப்ளீஸ், இல்லை இன்னைக்கு மட்டும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிடுறேன், ரொம்ப நாள் கிடைக்கவே கிடைக்காது, இன்னைக்கு மட்டும் விட்டுறேன், நாளைக்கு சத்தியமாக படிச்சிடறேன். அப்புறம் நாளைக்கு டு த பாயிண்ட் தட் மை தோஸ் டேஸ் மை மதர்ஸ் நாள் விட் சே இவனெல்லாம் நைட்டெல்லாம் அது வரைக்கும் விட்டுருவான், கடைசி நாள் படிப்பான் பாருங்க, படிச்சிருந்தானா முதல்ல இருந்து எப்படியோ இருந்திருப்பான் அப்படின்னு. கரெக்ட்? அண்ட் தட்ஸ் மீ. இதே இது இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்த ஒரே ஒரு பால் 6 runs, சாரி 6 balls 18 runs to win, ரைட்? ஒரு பாலுக்கு எவ்வளோ வேணும்? 3 runs, ரைட்? 3 runs. ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Go for it and get in 4 runs. Duck. Second ball. எப்படி இப்போ என்னாச்சு? 5 balls and 18 runs. அப்போ how much do you want per ball? 4 runs plus, right? So second ball. ஓங்கி அடிக்கிறான், ஒரே ஒரு ரன். அப்போ என்னாச்சு? 17 runs and how many balls? Now what happened? அடுத்தது ஒரு 4. என்னாச்சு? 13 runs and 3 balls, right? இப்போ நம்ம எல்லாம் அவன் மேலே நம்பிக்கை போயிடும். அடுத்தது யார்கிட்ட கூப்பிடுவோம்? அப்படியே அபவுட்டா நடிச்சு கடவுள் பூஜ்ரூம் இந்த பக்கம். அடுத்தது 2 நோ பால், அதில் 2லையுமே 4 ரன், ரைட்? இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அவன் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு, நம்ம பண்ணும்போதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும், ரைட்?
மூணு நாள் விட்டுட்டு கடைசி நாள் தான் பூராமே. This is where review comes in. Understand what you have to do per day and ensure that that's been done, right? And finally, this word called T, which is time bound. Any goal needs to have time into it, right? So as long as your goals are smart, it needs to be specific, it needs to be measurable, it needs to be achievable at the same time, aspirational. You need to review your goal on every day, what I need to do, right? And if you have, in the next 5 years I will achieve this, in the next 10 years I will achieve this, right? Friends, just like to say something. This is the truth, okay? All of us make a big mistake of asking for too much in a short period of time and too little in a long period of time. Today I have a friend of mine, okay, who has started a company, and you know what his turnover this year is? Something close to, his valuation of the company is something like Coimbatore company approximately is around 12,000 crores is that valuation of the company, okay? It's a small company, started with about say 3 crores of capital. Today it is 12,000 crores, okay? How much time? 30 years, okay? அன்னைக்கு அவர்கிட்டயே போய் நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த 12,000 கோடி கம்பெனியாக பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தா கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க முடியாது. Got it? In a long period of time, anything is possible in a short period of time, right? So please take consistent efforts, right? கனவுகள் நீங்கள் வைக்கும்போது, right, எதை வேணால் கேளுங்க. Life is a genie, life is a magic, right? Whatever you ask for, guarantee, promise you will get, okay? All you need to give it is that duration of time, right? Point number 1. Point number 2, the reason why I'm so passionate about this word called goals, which I want it to be specific, measurable, achievable, aspirational, review bound and time bound, is because why is goal so important? What is the only thing that all of us have in common? Some of us use it, some of us waste it. எது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கரன்சி தான் இருக்குது உலகத்தில். என்ன அந்த கரன்சிக்கு பேரு? Fantastic, you guys are brilliant. It is only currency all of us have is time. Only currency. அந்த கரன்சியை கொண்டு நம்ம என்ன வாங்கணும்? என்னுடைய கனவுகளை வாங்கணும். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப என் கனவுகள் வாங்கணும்னா எனக்கு என்ன தெரியணும்? என் கனவு என்னன்னு தெரியணும். வேணுமா வேண்டாமா? அப்பதான் எதுக்கு சரின்னு சொல்றோம், எதுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுன்னு தெரியும். கரெக்ட்? யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட 100 ரூபாய் கடன் கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்? சான்ஸே இல்லைங்க. எங்கூட ஒரு 2 மணி நேரம் கடைக்கு வரையான்னு சொன்ன என்ன சொல்லுவேன்? நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் எனக்கு தெரியும் டைம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. எஸ் ஆர் நோ? புரிஞ்சுதா நான் சொல்றது? நேரம் முக்கியம்னு தெரியும், ஆனால் அதை செலவு பண்ணக்கூடிய டைமுக்கு வரும்போது பணத்துக்கு விட நேரத்தை சீக்கிரமாக ஈஸியாக எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். கனவுகள் இதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கனவுக்காக மட்டும்தான் என்னுடைய நேரத்தை செலவாக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? பாக்கி எதுக்கு யாரு கூப்பிட்டாலும் என்னன்னு சொல்லணும்? இல்லைன்னு சொல்லணும். ஸோ யூ நோ வாட் டு சே எஸ் ஃபார் அண்ட் வாட் டு சே நோ ஃபார். எஸ் ஆர் நோ? டிவிக்கு நம்ம எஸ் சொல்லுவோமா நோ சொல்லுவோமா? கனவுகள் தெளிவாக இருந்தா சரியான பதில் நோ. ஆனால் உண்மையான பதில் என்னன்னு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்லிக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? சரியான பதில் நோ, உண்மையான பதில் என்ன? எஸ் தான் இல்லையா? ரைட். எப்போ சரியான பதில் உண்மையான பதிலாக மாறுதோ நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் அதுதான். எனக்கு விஷயங்கள் தெரியாதது எதுவுமே இல்லை, ஆனால் எனக்கு செய்யும்போது எனக்கு பிடிச்சது செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன், விச் இஸ் நாட் ஓகே. எப்பவும் ஒன்று மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சரியானது மட்டும் செய்யுங்க, ஜெயிச்சிடலாம். Thank you so much for this amazing opportunity. Loved interacting with you. I'm sorry I've lost in touch with time. I don't know if I extended it a bit more. Grateful. Thank you so much. And again, applaud the divine institution that you're all blessed to be a part of. For all those people who are finishing 12th standard, sure, you will do very, very well. Thank you so much.